Добрый вечер. Начну трансляцию. Добрый вечер. Тише. Так, трансляция есть, все есть. Как приятно ощущать, когда ты пунктуален. Да. Да, правда? Ну, слушай, Прям как награда какая-то. Да. Меня иногда даже этой пунктуальности потыкали, когда я еще автомехаником работал. Я ж не любил, когда опаздывают. То есть люди не ценят время, да, занимают время и не приезжают. Либо не отзваниваются. А он там отзвонился за 2 часа и сказал, что я не приеду. Просто не приезжает. Либо опаздывают и не сообщают, что они опаздывают. Потом мне задают вопрос: а если ты опоздаешь? Я говорю: во-первых, это вам надо, а не мне. Вот и все. Я говорю: я вам просто предоставляю услугу. Доброго вечера. Добрый вечер. Добрый вечер. Заинтересованность-то моя в этом. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. О, Чуть собирается попозже, потихонечку. Отлично. Отлично. Так, ну по идее у нас должно собраться 29 человек. 29? Да. Это все, которые включены, да? Да, все, которые включены, они должны были сегодня собраться. По идее. Подождем 10 минуток и начнем. А так у нас обычное число 13. Я только что говорил об этом, да. Да. 13. Вот это 13. Ну да. Любимое число. А 29. Что будут с вами. Ты слушай. Никто не слышал? Ну, плохо слышно было. Как у всех настроение? Супер. Все готовы? Всем привет, настроение супер. Замечательно. Да, должно быть 29 человек. По идее. О, набирается. Да. Добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Всем привет. Привет, привет. Всем привет, ребят. Привет, привет. 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 Здравствуй. Всем привет. Привет, привет. Привет. 20. Отлично. Что у нас сегодня по рынку? Так, кто-то куда-то едет.
Ребята, подскажите, пожалуйста, все сделали, да, вот эти YouTube-каналы? У меня почему-то я не могу понять. Во-первых, нужно либо Twitter, эти YouTube-каналы разные, либо эти сделать, господи, не каналы, а как они называются? Да, каналы, либо аккаунты. Вам Вот подскажи, пожалуйста, Саш, почта, что нужно? вам почта нужна. Вообще, первое, вы хотите сейчас сделать Twitter либо YouTube, одно из двух. YouTube, у меня почта есть, один канал зарегистрирован. Получается, я так понимаю, что мне нужно сделать еще каналы, правильно? Да. Вот эти каналы, я сегодня целый день с ними танец с бубнами танцевала, и я так и не смогла сделать. Можете сделать намного проще. Например, у меня сделано на каждый мой, например, канал отдельная почта. То есть у меня сколько? 4 почты и 4 у меня этих каналов. То есть они никак не взаимосвязаны. Ладно, я попробую еще. Попробуйте Потому что у меня на что-то каждую не почту. получается и так, и сяк. На каждую Не почту получается. попробуйте сделать. Хорошо. Время на это еще есть. Так что сейчас Ну, разберем хорошо. все эти моменты. Мгм. Дождемся всех. Хотел спросить, кстати, а у Ютуба нет такой темы с блокировкой, как вот у Твиттера? Или тоже есть, они там это шарят? Блокировки как таковой в принципе нет, если мы занимаемся рейдами, да. Но нас могут блокировать сами администраторы канала, где мы совершаем рейды. То есть могут просто в чате заблокировать. Все. И в дальнейшем мы не можем там ничего делать. Поэтому периодически мы будем создавать новые YouTube каналы. Там раз в 2 месяца. Раз в месяц. Но по большей части мы будем уделять внимание на Twitter. Это самое главное, самое основное. YouTube это так, второстепенное. Я вот апелляцию подал, пока ничего не пришло. Подождем. Ну, Придет. апелляция такой сомнительный момент. Я тоже подавал апелляции. В принципе, отвечали мне там в течение дня, либо на следующий день. Но аккаунты все равно не возвращали. Пришлось создавать новые. Видимо, фишки, нюансы есть вот эти вот, да, тонкие моменты, когда создаешь как-то, чтобы тебя не блочили, получается. Да, там очень есть такие. Ну, обсудим это все попозже. Чутка. Просто странно, я два с нуля сделал, они, одинаковые, то есть разные названия, но по сути действия те же самые делал. Что с одного, что с другого. Один заблочили, второй нет, как будто. Такая интересная тема, конечно. Это и есть такое. Вообще, когда, в принципе, создаются новые Twitter-аккаунты, сразу рейды нежелательно делать. Желательно просто сначала красивое имя придумать, какое-нибудь криптанское. Русский язык вообще не приветствуется, то есть также поставить какую-то картинку, можете свою поставить фотографию, можете вообще просто с интернета любую вообще найти там, оформить красиво. И также вести свою страницу, как, например, вы видите страницу там в Инстаграме, либо там ВКонтакте, как вы видите страницу, там просматриваете ленту в течение дня, ставите где-то реакции, лайки, где-то что-то комментируете. Здесь система та же самая. Принцип один и тот же. А когда мы делаем, например, рейды, то есть если у вас страница просто-напросто целый день мертвым грузом лежит, вы ее даже не заходите, не открываете, а заходите, например, в определенное время, как, например, вечером, да, и делаете очень много репостов, постов и всего остального, то есть наводите какой-то движ в определенное время, то это рассчитывается как боты, то есть как никто еще не может понять алгоритмы Твиттера вообще. На что он там основывается. Мы уже порядка 9, наверное, месяцев, даже 8 месяцев просто-напросто на Твиттере. И какие-то аккаунты отлетают, какие-то аккаунты еще живут.
Так, ну что у нас? 22 человека. Еще минуту ждем. И начнем. Где Сережа? Да, где Сережа? Вы что, это микрофон у меня включен, да? Конечно, мы все слышим. Я ребенка надо просто укладывать спать в это время, поэтому я на полчаса просто слушать или не тыкать в телефон. Ну, микрофон тогда выключайте, если не говорите. Не заметила. Спасибо. Да, бывает. Насчет алгоритмов Твиттера, кстати, я участвовал в рейдах где-то год назад примерно. И у меня отлетел один аккаунт из-за того, что я очень много одинаковых, ну или похожих, или одинаковых комментариев писал. То потом на остальных я делал разные абсолютно. И у меня все аккаунты прожили долго. Это тоже учитывается. Так что может такой вариант быть. Да, это тоже учитывается. Ага, понял. Всем привет. Привет, привет. Привет. Так, 24. Так, ну что, начнем. Сейчас посмотрим по списку, кто у нас тут. Ну, у нас тут новенькие есть, да. Так, начнем с того. Ребята, я думаю, что все уже ознакомились с правилами, да? Всем все понятно? Да. Алине только всем понятно, да? Мне понятно. Да. То есть, Мне понятно. Да, быть активными даже на протяжении дня, потому что у нас, в принципе, сейчас 29 человек, и делать умножение, например, того же самого там на 3, то есть если у каждого там по 3 твиттер-аккаунта, то есть у нас один пост по лайкам и по реакциям будет где-то порядка 50-60. То есть это очень круто, это очень мощно. В течение дня будут закидываться щиты в общий чат. Также они будут дублироваться и в Shadow. И будут дублироваться они также в группу, ну не в группу, а в канал Шиллинга. То есть желательно быть в фокусе. Так как у нас сейчас еще 2 проекта, будем и на брокколи, и на мун. Ну, в основном мы будем шилить мун. Потому что в брокколи, там, по-моему, еще 2 команды есть. Но мы им тоже будем помогать своими силами. Так, теперь по телеграмму. У нас есть основные каналы. Принцип такой. Например, кто-то из админов скидывает ссылку в канал Шиллинга, ну, в чат Шиллинга, ставит точку и проговаривает: ребятки, переходим, оставляем комментарий. Давайте сейчас даже включу экран, чтобы было понятно. О. Всем видно, да? Да. Так, переходите. Также здесь ставите реакции. Проваливайтесь в комментарии. Пишите свой комментарий. Что касаемо поста. Прям крутые рилсы. И также накидывайте реакции на каждого, кто просто-напросто перешел. Потому что у нас комьюнити вроде бы большое, но большинству просто-напросто лень писать благодарности, кто, например, пилит такие рилсы, либо закидывает какую-то информацию. Каждый день. Да, каждый день. Ну, отлично. Реакции можно выбирать там самые разные.
Их тут целая куча. На любой вкус и цвет. Так, по Ютубу. Теперь Ютуб. Как у нас проводятся рейды, например, на Ютубе? А, у нас вот есть постоянный. Как раз мы на нем будем тренироваться. У нас скидывается ссылка на прямой эфир. Также в чат шиллинга. Все переходим потом на прямой канал, то есть на YouTube. Подготавливаем комментарии. Комментарии вы можете... Комментарии у нас есть... Громкий какой. Да, он очень громкий. Комментарии у нас есть в закрепе, можно найти. В закрепленных сообщениях. Здесь также у нас комментарии по броку. Вы можете их сохранить себе на устройство. Также чуть выше пролистать есть комментарии по мону. Они подходят и для Твиттера, и для Ютуба. Здесь очень много. Так, это, я думаю, надо убрать. Чтобы не путаться. Так что сохраняйте комментарии себе. Ну и во время рейда дается буквально там 30 секунд на подготовку, чтобы найти комментарий подходящий. Например, у меня комментарии уже сохранены. Я выбираю любой комментарий. Сейчас я уберу. Ребята, те, кто знает, Да, сделай его тише. Да, ребятки, те, кто знает, переходите сейчас на YouTube. А те, кто из новеньких, ну просто посмотрите, как это все происходит. Он у нас уже знает. जैस्मी कॉइन देखो, जैस्मी कौन सा कॉइन मिलने आया था, नॉट फीलिंग वेल टुडे. अरे रोहित भाई, टेक केयर मेरी जान, टेक केयर, टेक रेस्ट ब्रदर. लाइट कॉइन व्यू, आई एम बुलिश ऑन लाइट कॉइन. लाइट कॉइन का ट्रेड, लाइट कॉइन का सेटअप काफी बुलिश है. $94 if it cross, then we should go for buy trade on LTC. I find a bullish setup. If it break above $94, I am a buyer. Так, Улихан, куда ты полетел-то без команды? Эфириум бук कर दूं. Ребята, комментарии отправляем по команде, потому что бывает такое, что если кто-то залетит с двух ног, могут сразу же побанить всех. Так, ну что, все готовы? Кто Да, погнали, погнали, погнали. И вот так вот совершаются у нас рейды. Конечно, не особо экологично, но когда они нас замечают, мы уже начинаем с ними переписываться. Во-первых, мы работаем на аудиторию, которая смотрит прямой эфир. Порядка 290 человек. И он начинает ругаться. Take this. Никак не привыкнет. Hey, Shilling army. Don't spam. I will give you this. Shilling army. If you don't spam, I will give you this. Okay. I will give you both. Shilling army, don't spam. I will give you this. Okay. Don't spam now. This is
Just Thank you for subscribing. Welcome to headquarters YouTube. How do you do? Что вы там писали? Камбоджа или что там? да. Он Stop камбоджийский. spamming. I will give you this. To you for not spamming. Ну вот так вот примерно проходят рейды. У разных инфлюенсеров. अरे यार ये बॉट्स आके दिमाग का दही बल्ले कर देता है यार. Ладно, ребятки, давайте его поблагодарим его. ये लोग आके रात के Перейдем टाइम में дальше. spamming करना शुरू कर देते हैं. Hey, don't spam. Which country are you from? Он всегда хочет знать. Which country? Why are you spamming? Он какой-то вообще реально бот. Ничего не помню, что было в прошлый раз. Don't spam. Он рыбка. Забыл нас. सर मैं अभी दही बल्ले खा रही हूँ. Так, ребятки, уходим. Продолжим дальше. Также, к У меня примеру... такой вопрос, Да. я вот зашла туда, а мне нельзя ставить комментарий, потому что только подписчиков. А где подписаться я не нашла, потому что это на английском, и я не понимаю. Подписаться? Да, не могу найти, где подписаться на него, чтобы могла ставить комментарии. Сейчас, секунду. Секунду. Обычно кнопочка есть, вот, подписаться. Я подписан на него. अरे भाई ये कोई У меня нету. अरे भाई Она यार, должна быть у вас. बैड वर्ड मत लिखा करो यार. Посмотрите внимательно. सर एसएल को कॉस्ट टू we are real P apples. Okay, P apples. Вера, если вы с телефона, то там нужно закрыть просто комментарий или там три крестики, стажный комментарий. Там появится кнопка. Вот что значит постоянно с компьютера сидеть. Я даже не помню, как это делается с телефона. Все, разобралась, спасибо. Там, правда, закрыть комментарий было. अरे यार. Да. Так, дальше. По Твиттеру. По Ютубу, я думаю, что всем понятно, да? То есть, в принципе, ничего сложного нет. Да. Легко без VPN пошло. Так, сейчас посмотрим по Твиттеру, что у нас. Например, какой-нибудь сделаем пост. И потом перейдем к самому Твиттеру в плане оформления. Ну вот, к примеру, у нас был пост 3 часа назад. Также дублируется у нас щит в общем канале на Twitter. И дублируется также в шиллинге. Переходим, ребята, под точку. Вот, например. И оставляем как комментарий. То есть ставим в первую очередь лайк. Делаем репост. Если репостов не хватает. И пишем комментарий. Либо от себя, либо уже из готовых выбираем. Также добавляем какую-то картинку. Вы все вступили в группу креатив, где у нас есть весь материал? Нет, а где можно найти ссылку? Так, сейчас я ссылочку туда скину. Алина, ты можешь скинуть ссылочку? Да. На креатив. Шиллинг закинуть. Да, закинь в шиллинг.
И, например, выбираем картинку. Так как у нас комментарий про шиллинг, что шиллеры делают историю, и нажимаем отправить. Также потом просто пролайкивайте остальные, кто написал комментарии. Все закинула. И так как у вас по 3 твиттер аккаунта, переходите на другой твиттер аккаунт и делаете все то же самое, только уже с другими комментариями. Также можете подписываться на инфлюенсеров. Но это желательно подписываться, чтобы они у вас были. На нас не обязательно подписываться, потому что, скорее всего, алгоритм тоже высчитывает связь, кто на кого подписан и когда, в какое время идет выход. Например, когда мы рейды совершаем. Теперь в плане оформления твиттера. Прям возьмем, пум-пум-пум-пум-пум. Ну, например, в Агме. Не возьмем на основной. Ну вот примерно оформление твиттера. Здесь вы можете поменять задний фон, поставить любую картинку. Можете в гугле, можете через искусственный интеллект прогнать по своим запросам. Если вы хотите, чтобы у вас был, например, канал какой-нибудь криптанский, то что-то связанное с криптой. Также поставить любую здесь картинку, добавить, какую вам нравится. Также делаете оформление о себе. Можете написать, что я там такой-то инфлюенсер, только на английском языке через переводчик. И добавляете ссылки. У меня, например, добавлена ссылка на ТТМ. И в каком плане, например, ведется сам канал. Пропишите «Опубликовать пост». И пишите что-нибудь, что хотите сегодня, например. Потрясаем. И также можно поставить что угодно. Это вы делаете чисто для себя и чтобы проявить какую-то, не знаю, органические какие-то движения, то есть. И можно также воткнуть какую-нибудь картиночку. Все, вы опубликовали. И ваша лента будет выглядеть вот так. У вас будет не только как бы репосты, но еще и ваши посты. Желательно опубликовывать посты, ну, раз в 2 дня. Можно в каждый день. Можно просто писать, например, ГМ. Good morning. Проснулись, написали ГМ и все, и опубликовали. Теперь в плане... Так, что там еще, какие нюансы есть? В плане настроек. В плане настроек желательно поставить двухфакторную аутентификацию. Это желательно. Либо привязать к номеру телефона, либо привязать именно вот к Google аутентификатору. Заходите в безопасности, доступ учетной записи. И здесь вот есть
Безопасность и двухфакторная аутентификация. Проходите. Можете сделать по смс-сообщению, по номеру телефона. Очень много разных вариантов. Это желательно. Все пароли от Твиттера и к какому просто к этому, сейчас скажу. И к какой почте привязан ваш Твиттер, тоже сохраняйте, чтобы они у вас были. Потому что очень часто будут идти проверки. Например, по другим аккаунтам, которые у меня есть, вот эти вот два, они постоянно проходят проверки. То есть раз в неделю это стабильно выбивает. В принципе, ничего сложного нет. Вопрос есть. Да. Если привязать 3 аккаунта к одному номеру телефона, ну, как бы это удобно сразу, да? Что? Привязать аккаунт? 3 аккаунта Twitter привязать к номеру телефона, к одному. Но это можно сделать. Я имею в виду, блока не будет, да? Блокировка. От этого никто не застрахован. Можно даже привязать. У меня был аккаунт с галочкой, его заблокировали вообще просто-напросто навсегда. Аккаунт могут любой заблокировать. Просто любой. Он привязан, не привязан. Просто это упрощает вам в плане восстановления. Если идет какая-то проверка, то есть проверка через электронную почту, проверка через, например, номер телефона, да, то есть приходит уведомление, у вас уйдет времени просто-напросто на восстановление, там буквально секунды. Тут вопрос, наверное, не в том, что заблокируют или нет, а более вопрос к одному именно номеру телефона. 3 аккаунта можно привязать или не даст это сделать? Ну, можно попробовать. Я не привязывал к одному номеру телефона. Да, можно так. У меня привязано к разным. У меня к номеру телефона и у меня привязано к Google аутентификатору. Прописаны они намного удобнее. Каждый по-разному делает. Честно могу сказать. Ну, короче, да, проще один по номеру телефона, а 2 к Google привязать. Да, Google самое удобное привязывать. У нас, по-моему, Галина последний раз привязывала, да? Да, я привязывала, кстати, очень удобно. Угу. Вопросы, ответы? Задавайте. Главное вести просто-напросто страницу экологично. То есть с утра проснулись, нашли какое-то время, там 5 минут, ленту пролистали. Например, заходите на главную, и вот лента пошла. Ну, и вот начинаете ее пролистывать. Где-то просто-напросто останавливаетесь, задерживаетесь, заходите там на страницу. Лайк поставили. Вернулись обратно, листаете дальше. Ну, вот Артур что-то написал. Цитатку. Лайк ему. И так делать. И так делать с каждой страницы. Если, например, понравилось. Ну. Твиттер, аккаунты как переключать на телефоне? Что-то я вот не пойму. В левом верхнем углу нажимаете на аватарку, и у вас сразу будет... Когда я захожу на точку, и там в левом верхнем углу, да? Да, в левом верхнем углу вы можете переключать аккаунт. Спасибо. С телефона. А подскажите еще, пожалуйста, по поводу времени, ну, как вообще это происходит, чтобы не пропустить, то есть есть какое-то ограничение времени, там, от скольки до скольки, какая-то отчетность, может быть, такое есть что-то? Отчетность в чем? Я немного не понял вопроса.
Ну вот, допустим, у нас в Кундалини есть, мы там отчеты скидываем каждую неделю. Что-то такое есть подобное или нет? Ну, вообще вот по действиям, по работе этой. Ну, по работе мы это будем все видеть, мы будем анализировать все это каждого человека, кто у нас здесь есть. То есть по активности. Самое главное это присутствовать на шиллинге с 8 часов вечера и до 10. Иногда будет даже позже, иногда раньше. То есть время будет варьироваться. Все будет зависеть от того, какие инфлюенсеры будут вести прямой эфир. И также активность будет учитываться в течение дня. То есть будут проводиться проверки. Угу, понятно, спасибо. Да. В месяц можно будет пропустить именно АМА-сессию по шиллингу, по-моему, 7 раз. Да, 7. И Они так... каждый день проходят, верно? Да, в каждый день. Без остановки. Ну и ну, какие правила сладкие, это же вообще целую неделю можно пропустить. Это. Да вообще, я просто в шоке. Саша, как так? Ну, кто вот такое допустил вообще? Выходные. Как это вообще? Ну вот так вот бывает. Я думаю, что твой голос был не решающий в этом вопросе. Нет, мой голос был не решающий. Удивительно, правда. Да. Не, ну потом, конечно, со временем будут правила ужесточаться, это по-любому. Поначалу это вот так. Лайтовый такой. Да. Также у нас в дальнейшем будет сделан бот, который будет отслеживать активность каждого аккаунта. Каждый, кто находится у нас в группе. И будет составляться определенная таблица. В данный момент, так как у нас участников не особо много, будем делать все это в ручном режиме. В принципе, это Еще вопрос. Можно ли как-то дублировать на 3 аккаунтах посты или похожие делать, или обязательно разные везде? Ну, желательно разные делать. Потому что у вас получится с одного IP-адреса, а вы пишете одно и то же. Это тоже, я не знаю, как алгоритм будет высчитывать. Желательно ставить разные картинки, разные комментарии. Комментариев, в принципе, достаточно, они будут в дальнейшем тоже будут добавляться. Саш, ты скажи, многие не знают, где их брать. Я уже говорил. Если можно, добавлю. Они у нас в закрепе есть. Я, в принципе, могу сейчас их продублировать. В шиллинг. Добавлю по ходу дела. Прежде чем картинку сохранить в Твиттер-ленте, лучше пролистать вниз, там поставить лайки и посмотреть, какие картинки там уже стоят, чтобы не получилось, что одинаковые ставите. Вот так по опыту, по своему. Вот, например, у нас по броку комментарии. Так, где у нас там еще там были? Так. В шиллинге у нас все есть в закрепленных комментариях. Это вот вверху. Вы нажимаете, не пролистываете, и здесь все найдете. Я так понял, каждый месяц. То есть это сейчас месяц, да? Дистанция еще месяц. В смысле месяц? Ну там вроде было правило, что 30 дней, как бы, да, потом, видимо, анализ произойдет, там статистика, и там следующий месяц. Статистика, я имею в виду, что понятно, статистика у нас будет проводиться в каждую неделю. Мы будем проводить статистику. Каждую неделю. Конечно. И в конце месяца мы уже подведем полностью итоги. Кто сколько пропустил. Это все зависит от вас. Если вы хотите просто-напросто развиваться в этом направлении, и чтобы в дальнейшем это была ваша работа, да, уже независимо от проекта, например, там через год, например, вам это понравилось, вы втянетесь, и вы будете просто-напросто как вот уже прокачанный инфлюенсер. Ну да, плюс аккаунт прокачанный. Да, у вас будут аккаунты прокачаны. Сами будете прокачаны, сами будете уже просто-напросто во всем внимании в криптомире. Сами будете знать, что, зачем, куда. Здесь очень много плюсов. А так, да, курс молодого бойца у нас длится месяц.
И по истечении месяца уже будут результаты озвучены. Да, с кундалини надо подружить сейчас. Ну, в принципе, нормально. Здесь даже можете про кундалини не вспоминать. Здесь совсем все другое. Кундалини шагаешь и ни о чем не думаешь. А здесь именно надо думать. Здесь надо принимать участие даже на прямых эфирах. Здесь надо искать каких-то инфлюенсеров. Здесь надо искать прямые эфиры на ютубе. Всем надо быть в фокусе. То же самое, что и на протяжении дня. Сразу оговариваю, халявы здесь не будет. Не, понятно. Правила будут жесткие. Так что вот так вот. Если вы готовы, вперед. Так, все, тогда я отключаю. Ну, я думаю, что всем все понятно. Всем все ясно. В дальнейшем просто, если что-то будет, возникнут какие-то вопросы, вы задавайте, мы все поможем. Мы все всегда на связи. Так, ну что, начнем? Алло! Конечно. Погнали, конечно, что же. Ага. Поехали, ребята. Так, сейчас все, наверное, такие, а в смысле, мы еще не начинали? Это еще Нет, даже мы не еще начали? не начинали, вы чё? Вводное слово только было. Да, это только так образно рассказал. А там потом уже вникните по ходу дела. Ребятки, оставляем комментарии. А если еще не приняли в чат, где комментарии брать нужно? Так а вы же в канале Шиллинга. Там в закрепе как раз комментарии все есть. Спасибо. А кого в чат не приняли? Можете еще раз, пожалуйста, назваться? Да, меня не приняли. В чат Shadow? Ну, где креатив, вот это вот там. Креатив, все, понял. Хорошо, это Калине. А в смысле не приняли? Ну, там подать заявку. Я думаю, да, там надо принять наверху будет. Ну, я не админ. Ну тогда Саша. Что? Сейчас начнем. Посмотрите, пожалуйста, кто в креатив добавился, там все заявки я одобрил. А подскажите в шиллинге под каким номером закреп? Я вот не вижу комментарий к этому. А вы понажимайте несколько раз, и сразу будет у вас все видно. Ну и вот я нажимаю несколько раз, я не вижу, поэтому я спрашиваю, какой номер. Сонечка, там перед тем, как скинули, сейчас прокомментировать. В самом низу посмотрите надписи. Видно комментарии, просто их скопируйте себе. Хорошо, спасибо.
Tuli kivi lasiin motorilla, täytyy varmaan vaihtaa. Ei tässä kyllä näy mitään. Se on varmaan semmoinen... And in order to improve their business and to innovate. And I think that that sound money, that will spread through South America, Africa, Asia. It'll spread to China. So I think the future is... Nopeat ruokaostokset Salesta. Nyt Foodorasta. Spreading economic prosperity. There you go. And listen, crypto is maybe the most pro-America, American values kind of technology. Ownership and so on and so forth. But the problem is that the US, they've been
on Solana in the last moving more and more to Solana also. So I don't know. Like is it a clear winner? It is maybe a winner, but is it clear winner? I don't know. Now remind me, what is the most trustless and liquid digital asset on L2s? What's the ticker? So here he means that on base, ETH is the ticker for gas, okay? That it's like they don't have a native coin, they use ETH. But the problem is that, I mean, it's still not pumping, like that's the problem. Okay, ETH is in all of the L2s, not all, by the way, but in most, but not in all. Let's say it is in most L2s, but it's still not pumping. So yeah, I mean, that's it basically. It needs to capture value. And currently it's not really capturing a lot of value from the L2s. It's not. It may be in the future, somehow they can figure it out. Maybe they can tax L2s, like, you know, tariff. Okay, put up a tariff on L2s. But there's not too much value capture currently. Okay, next you have Kyle Samania. Now this guy, he is Solana Maxi, you can say. He's Solana Maxi, and everything he says is Solana Maxi, so you can keep it in mind. But he's saying the idea that TradFi is not going to understand crypto from first principles was always dumb. It's literally their job to understand from first principles. L2 EVMs are a direct substitute for L1 EVM. So basically, if you use base, you don't use the L1 ETH, okay? Very easy to understand competitive dynamic here, okay? And basically what he means here is that if you come and you say you're L2 Mambo Jumbo to Wall Street, you know, we're ETH aligned, ETH, or like, you know, Optimism has the super chain, OP, mainnet, super chain, Infinite Garden, you know, this kind of stuff that ETH has in its marketing. The idea was that, you know, Wall Street would kind of swallow it, you know. You come there with your million L2s, L2 this, L2 that. And the idea, I think, I mean, many people thought that everyone will just buy it, you know. Fantastic. Scaling with L2s, Infinite Garden. But, I mean, they see it clearly. This is what Kyle means with the first principles. They can analyze the situation themselves from first principles, okay? And this was happening. This was happening. Holy crap, guys, we have spam attack. Ban the crap out of all of them. Matt is on duty. Holy crap, guys, we have spam attack. Matt, you have a lot of work. Get the ban hammer going. Let me play some music. Holy crap. I don't know why spammers do it, because, I mean, we're gonna ban them all anyway. So it's like waste of... it's like waste, okay? It's waste. It's waste. Let me actually see if I can put in like a timeout or something, or that you have to be... One second. Let's see, can I click something? I thought, by the way, I had this, that you have to be a subscriber. Anyway, I should put that in, that you have to be a subscriber to comment. Holy crap, Matt, you have to work hard. You have to work harder. You have to ban faster. Ban the scammers. Ban. Holy crap. Yeah. Matt is doing everything is in his power to get the whole... I mean, this is a new kind of attack, actually. Interesting. Yo, crypto for you. I will make you a mod also. I see you ask if you... Let me see. Add as moderator. Standard moderator. Okay, now we have one more mod, crypto for you. Just ban them. Hide from channel. I mean, that's the best part. You know, YouTube has a very nice feature. It is called hide from channel. So
Kaaren karnevaalissa luvassa 5 päivää mutkattomia hintoja ja pikkurahan herkkuja. Kaara suorinta reittiä Kaareen napsimaan parhaat päältä. Katso tarjoukset kaarenkarnevaali.fi. Helsingin Sanomat. Maailma käsissäsi. Banned him in 2017, and I remembered the picture because he was going nuts. So I shadow banned. So he's been commenting for 8 years. No one has seen anything. Before I was live on another channel, okay, and then I saw him like, man, you're still here? Okay, let me unban you. Crazy. I mean, that's a very good feature of crypto. Now, coming back to what's happening here in the ETH land. So listen, Wall Street, they know that you gotta look at the principles, first principle, and you gotta look at ETH. You gotta look at ETH and the actual value capture. And when you look at ETH and the value capture, you don't see too much. That's a problem. Now, another interesting analysis here is from Ignas. So this is more about the fact that ETH is the only L2 that is valued on fundamentals. ETH is the only L1 valued on fundamentals. Other L1s, like for example XRP, is higher in FDV without any real adoption besides now, where the market is a bit unfair to ETH, you can say, because a lot of other chains that have basically no users, no adoption, they may have like as much attention and as much excitement from investors as ETH or close, and they're not valued on fundamentals. So in a way, ETH needs to have a bigger story. You know, Cardano and XRP, all of them are really operating from a big story. You know, people think XRP is going to replace Swift. Maybe it's going to replace Swift, maybe not, who the hell knows. ADA, they have a good story for the future. And it's all about how believable is your story. Even Solana, I mean, Solana has both the fundamentals that you can actually handle, billions and billions and billions of volume every day, and also it has this big picture that is going to be on-chain Nasdaq. Everything that is tradable can be traded on Solana. So it's a big picture that Solana is going to replace Nasdaq. When you look at ETH, they have a big picture problem because Fatser Puikula. Pehmeät koko perheen suosikit. Osta 2. Uber, Netflix, etc. First get users, then revenue comes. So currently the market does not really believe in the L2 scaling. It is what it is. Like the market does not believe in the L2 scaling. They could change that. ETH could focus on scaling L1. ETH could create a new narrative. Like there are many things ETH could do, but they're not doing that. So that's why, you know, I mean, I can be bullish for so long, but no one wants really to scale L1. They are committed. They're doubling down on the L2 narrative, which is clearly not really being appreciated. And while it may change, while it may catch a bit nonetheless, I mean, long term, this story is going to be hard to uphold. Long term is going to be very tough. It's very easy for Coinbase. Coinbase is super easy. I mean, they have their own ETH basically base. They can say that they're part of ETH and ETH Maxis will support them, although they're getting, you know, it's like this picture where you have a husband and his wife is with another dude, and you know the meme, and it says, "Are you sure?" and the husband says yes. It's like ETH Maxis, you know, ETH Maxis. ETH Maxis are saying yes, and then, you know, Coinbase and their stock shareholders, they take all the revenue.
continuation above. So when market structure comes up, gives you at least 2 candle pullback and then a higher high. I'll use that as my entry and have the strong low as my guard for my stop loss. And then I'll use the structure, the volume back behind it to give me an idea of when exhaustion is likely going to occur. So we have this basically ascending triangle, double bottom, ascending double bottom structure. And this normally gives you an idea of when exhaustion might occur. And we can see that when we got there, a lot of people took profits based on that momentum-backed volume measurable target. So some people got out here, but they were probably kicking themselves in the face when they see this happening very shortly after, right? So I probably would have closed some of my position at this, but I always like to try to have like a moon bag in my position too, where I leave about 25% in. The structure could keep on continuing from here. And for any of those who might have done something like that, it would have been extremely profitable. And we had a brief fight against the 50-day here in the form of a bull pennant. And now we're getting into here and mitigating that daily order block. From like 9 cents to 47 cents is not very sustainable in most case scenarios. It would typically we come back down and reclaim some of that gain and get down below. But we're above a 50, so we'll see if we get that continuation posture instead. So here I'll prepare for a potential reversal if you want to like target these highs. We got the 50-day here, so we might wick down there a little bit and build more structure. But that's pretty much all I got for you when it comes to Mavia. Congratulations if you were a holder of this asset when it got down there. That's pretty intense. I think this is a big humble pie. So what's the next request? Some of you guys are throwing like 50 requests out here. Should we do a brand new analysis on it? Do you mind explaining briefly how to calculate real risk to reward ratio? Need to rewatch Brian's stream of today, but I like to hear from multiple people to understand it better. Yeah, we can do that. I'm just going to go over XRP, and then we'll go over how to like calculate your risk a little bit better. I've created some tools for you guys to make it a little bit easier, but honestly, I like to use Blowfin's built-in system for that, and I'll explain it in a moment here. So this is XRP. We had a recent bounce off of local demand right here, right? We grabbed local liquidity from below this wick. So we had lots of confidence for a return. It didn't give you very much time, at least not on the hourly time frame. You might not have been able to see any structure to get in, but anything lower would just be a V-shaped recovery. But we got a really aggressive return off of that. We are now currently combating the local point of control and bouncing off of a previous value area low. I still have this previous value area low on my chart just because it's been like being honored quite a bit throughout the price action. So I'm just keeping an eye on it and potentially just using it as a form of confluence. But yeah, we're still fighting against this point of control. If we zoom out on the hourly a little bit, we can see that we have like this huge peak, this volume node that's acting as a form of resistance. If we get above this and get a higher high, then we can start seeing a rotation up to, oh, we got scammers in the chat. Oh boy.
moving ETH to the moon. All right, well, I might need to get a mod soon. Sorry, guys, it's kind of ruining the chat. But anyways, we got this valley area high up here that we'll be targeting if we get above this point of control for XRP, and that's at 268. And if we get up to the 268 level, I'll be watching right above the $3 level right here where there might be liquidity resting. If we can use the liquidation heat map as well, if you go over to the liquidation heat map, you click on symbol, then you go over here, you can start typing in the XRP ticker. And what it looks like in the 24-hour, we've got quite a bit at $2.40. Let's go, but let's zoom out. So we go to the XRP. The last time we were up here was 15 days ago. So we're gonna have to look at the heat map from something beyond that. So let's do the monthly. Yeah, so it looks like I was right. We got a lot more liquidity resting above $3 than we do anywhere else. So at that point, that could be a good target for a market maker for a potential exit. How do I deal with this? This is intense. Man, I'm sorry guys, kind of blew up the chat. I'm gonna try to memorize the requests that you guys gave me, and I'll go through the request on how to find how to do the risk management stuff like that. Sorry, that's kind of distracting for me too. Oh man, it's brutal. Moose with Juice is looking up the solution for these bots. It's wild. I appreciate the $5 tip. I'm gonna see if a drone finance, please, hoping to break the downtrend. Okay, all right, we'll look at that too. Actually, I'll do that now since you give me a tip for it. I appreciate that. But anyways, if we don't get past this high, our current low that we're watching, I guess it's way down here. Yeah, I don't like that. So we need to get a higher high first to define this as a good strong low, because right now it's way down here. And then we could potentially prepare for shorts if that breaks, but at that point, there might be a front run opportunity up here, similar to this double top structure. But yeah, let's go over risk management really quick. So as a request from you guys. But basically, I'm going to pull up a Blowfin so you guys can see how I manage it on Blowfin. It's a lot easier using Blowfin system than it is for most of them, unless you got yourself a calculator. But basically, if you have your long position tool out, your goal is to have a setup that provides you a 1 to 2 risk to reward ratio or greater, right? So mathematically, you can have a low win rate of around 40% and still be profitable. But the thing is, your risk has to be consistent as well. So you need to have your stop loss, the value of what you're willing to lose, be the same as often as you possibly can. That's called milestone risk management. So what I do is I fix my risk so that I'm always risking to lose the same value every single time. And that value is all based on your account size that you're deciding to trade with, or based on your risk tolerance. So I risk to lose 1% of my scalping account and 1% of my swing trading account, so that I'm always risking to lose the exact same value. So when I win my trades, my wins will outweigh my losses. So I have a mathematical edge to allow me to grow my account long term.
projects. Take initiative into the things that you're good at and what you do for the project. Again. So, I mean, time in the market beats time in this market. We're looking really good. Solana seeing some price action. I'm happy for everybody that's on Solana, right? There's a lot of people trading Solana, doing things on Solana. Solana seeing some positive price action. It's looking really good. We got Solana ETFs, this ETF, that ETF. They're even going to bring Litecoin back to life. Even Litecoin gets an ETF. And we're not going to go into the orange or the yellow or go maybe into the red. I doubt it, fam. This video and live stream is sponsored by Coca-Cola, one of the biggest supporters of the Rico Money Back Show. So let's go, man. For sure. And this is episode 180, everybody. So shout out to everybody for pulling up, man. 180 episodes for everybody. We're just doing our thing right here. We're just doing our thing here for everybody. So we're staying tapped in. You know, sometimes we got to rub somebody's like, hey, get in the game. Loosen up. But right now is a good time to just accumulate like smart money. When the markets are fearful, and they are fearful, you can go on YouTube right now. You're going to see all kind of on your algorithm. If all your crypto stuff is going to be all fearful stuff. What's up, fam? It's going to be all fearful stuff. That's the time you accumulate. Schiller, Army, Brock, WTF, man. I've been shilling you guys, man. Get all of Brock, WTF up in here. You guys have been doing good. BNB's on fire, so get in here. We're about to get into that, man. Get comfortable. Get comfortable, man. We got some work to do. All right, so prices are looking good. Consolidation. If BTC breaks past this up here, 84, 85,000, we could see some higher movement, everybody. We could see something going up to 90K possibly. Anything back in 90K, everybody's kind of, you know, getting warmed up because then we get back into that range that we want to be. 90,000 to 100,000, everybody can stomach that. Everybody can handle that range. And like I said, on the daily chart, it looks like the price of the price control is gonna take it right up there. It's gonna take it right up there. So let's start off the show with Feg Token. Everybody, welcome in, man. Especially if you guys are gorillas. If you guys are not gorillas, well, let's get acquainted to the gorilla idea, right? I want to welcome you guys to the jungle, right? The jungle, smart DeFi. A lot of things going on over here, man. A lot of solid projects. Let's refresh the screen. Actually, okay, that's where we stand. Okay. Pump it up, everybody. Pump your bags. Open the chart, bro. All the Brock people are here. Oh, we're gonna open the chart for you guys. Man, you guys, you know, last time it was funny because we all thought that, you know, it was like whatever. But when we got that contract address, you guys did good, man. You guys definitely spammed the chat for sure. All right, let's start off right here with Feg Token, though. Let's go over this news. You guys are more welcome to stay. We're going to check out what you guys got going on. We're bullish on BNB. Feg Token is also on the Binance Smart Chain. So if you're printing off your broccoli, you got some extra BNB, come check it out. Let's start off right here on the X account at Feg Token. Give them a follow, everybody. Let's scroll down. This is what I want to get to right here. 18 minutes ago, fresh off the press. Fresh off the press, everybody. Huge announcement. State of the jungle, everybody. The state of the jungle. Okay? And we got a lineup for us right here, everybody. This is a lineup. This is like, what's going on here? Now, I know a lot of people might be new, and you guys are like, who, what? Who are these people? We got some heavy hitters coming out. We got some heavy hitters coming out to this. So I do not want you guys to miss out on this. This is Friday, March 21st. Don't do nothing else but this. 4 p.m. Eastern time, 8 p.m. UTC. I don't want you doing nothing else but this right here. FegRocks, RTR,
Fanic, Tommy, and we're going to be there as well. XPX pull up very, very strong. This is the state of the jungle. I want to know. We're part of the jungle. And they have been cooking. I know Dubo has been hinting. I don't know if this Feg Island talk, I don't know what's going on right here, but I know that it's time. It's time, everybody. Hopefully you've been accumulating. Not hopefully. You better be accumulating. You better be accumulating. If you got money just burning in your pocket right now, just burning a hole in your pocket, check out fegtoken.com and feg.io, actually. Feg.io. And then come check out Smart DeFi, which we're going to get to right now. Feg it, everybody. It's very simple. I gotta show you this image. I need this image to resonate. Feg it. Feg.io, man. Had the Smart Pi, got Gorilla Radio on Fridays as well. Very nice. Very, very nice. 4 p.m. Eastern time. That is bullish, man. Yeah, and we still got Gorilla Radio. We'll hype this up. Make sure everybody pulls up to Gorilla Radio as well. I mean, well, and make sure they pull up to this right here because this is going to be fun. Something's cooking. The state of the jungle, everybody. The state of the jungle. So come over here, check out Feg Token, feg.io. We've been consolidating right here, and we want to go ahead and pump this thing up. And you know what? That's pretty cool. I mean, we're seeing the team really rally together. That's what we need to see. That's what we need to see. It takes a village, everybody. You are not going to get wealthy in this space just chilling. Right now, I want you to chill. Right now, I want you to chill. But everybody has to be active in the things that they're good at. You know, XPX, we are definitely cooking up utility for when the markets break back above. You're going to see, you know, back over 90, back over 100K, the markets are going to be screaming all over again. Everybody's going to wish that they bought more XPX down here. Everybody's going to wish that they bought more Feg token down here. Everybody's going to wish that they had more BNB at these prices. And, you know, that's what I've been doing. I've been working on utility to make sure when that happens that we got more stuff to come out and we're always cooking nonstop. Speaking about XPX and how we're cooking, what we're doing, let's come over here. 73.94% stake. That is pretty bullish if you ask me, everybody. One of the sexiest, healthiest daily charts in cryptocurrency. Let's just face it, is right there. It's right there. And since we got the Brock people up in here right now, here you guys go. Brock, I know you guys got some more BNB loaded up right here. Easy play for you guys. But we're definitely going to bring up Brock WTF. I mean, you guys probably still got a great looking chart as well. So this is our daily chart. I know this is what you guys want to see. Consolidating. You see the market's going up no matter what. No matter what, it's going to go up. Why? BNB is going up. Or asset backing is going up. So this is definitely nice and calm right now, sitting at 831K market cap, everybody. Right underneath $1 million market cap. And it's wild. I mean, massive amount of utilities, everybody. Gold cards, 150K limit. There goes one of them right there. We got Din getting his a card for his daughter. He's gonna load it up and make sure that his daughter's getting some exposure to crypto. And I'm waiting for him to send me the wallet address so I can send some XPX to that, right? I think, you know, we are building somewhat the future, and we gotta hook them up, right? We gotta give them a head start. But speaking of Feg token, Feg Rocks, RTR, you know, this is Feg Rocks, a post that he sent to me, letting me know, hey, and you know what? They were testing it out for a while before he told me. So to me, that's pretty epic. You know, before they announced it, before he said anything to me, they were working on it and testing it out. And right there, I mean, Feg pays its servers with the XPX card now. It works very well. And you know what? This is already like our 3rd month, and I'm glad that, you know, not only did we launch a project on there, but we're even being able to like do business with stuff like that. Like, that's just amazing. Honestly, like, shout out to you, Mr. Mo, Feg for Life, XPX2, TK, everybody. Like, you know, not many projects are out there saying that another project is, you know, using their thing to pay their whole servers and everything like that. And I know we'll be able to expand on that. 100%, everybody. Give us a follow at XPX Token. Come over to XPX Pay
PrisonPay.com right now, so you can get familiar with what we're doing. But I'm gonna break it down. We got, crypto Visa cards, crypto bill payments, and some more coming, everybody. There is some more coming. Okay, the stream flickered, but we're still here. But this screen is down now. What's going on? You guys see this? Crazy. The whole stream almost went down. But here we are, crypto bill payments, non-KYC, 10 countries, crypto Visa cards, off ramp over 70 different cryptocurrencies, multiple blockchains. Even though we're on BNB, you can off ramp your Solana, your Avalanche, your Tron, your ETH, your BTC, your USDT, your USDC. The list goes on, and it will always go on and on. We're always going to grow the list. We're always going to expand. And that's kind of like, honestly, some of the workings behind XPX. And just to give you guys an idea, I love to break the ice, because once we broke the ice, we're able to scale up from here. And it's just a matter of time when these things start to scale up for all of us. And you know what? We got some more things. We're not even done, everybody. So come check us out. We under promise and over deliver, because nobody even knew that we were going to do crypto bill payments. And there it goes, everybody. Everybody thought it was just crypto Visa cards, but crypto bill payments is starting to pick up. And I want you guys to go check it out. It's non-KYC. Like I said, 70 different cryptocurrencies. Come over to xpxpay.com. Click crypto bill pay, scroll down, and pick right here. Bill pay. Pick the country. USA, wherever it might be. Mexico. Look out for somebody. Look, very easy. There's somebody you can help right here. I know you know somebody. We got what? AT&T, postpaid, what? Estado de Jalisco, Estado de Michoacán, Estado de Querétaro, Estado de Mexico, DF, shout out to, but these are the ones that most people are going to be using most likely, like the Telmex and stuff like that. That's something that's used a lot. The TV ones for sure, the Sky Cable and stuff like that. The other Telmex right there. And some of the stuff that I know for the most part is very popular to use. So crypto bill payments are live, everybody. Crypto Visa cards are live. Off ramp your crypto, spend your crypto, enjoy your crypto. It's up to you, man. It's up to you. It's right there on the table. No gimmicks, no nothing. If you load up on the project, what's nice, you get paid staking rewards nonstop. Goes up, goes down, you get rewards. You want to take a loan out? Take it out right here. Smart lending. This is going to be a whole meta right now. This is just not popular. This is what it looks like when you got utility that nobody's talking about. Shout out to Rox and the dev team. But staking is going to get more popular. And then later on down the road, you'll see lending come about as well. You guys are very early. 831K market cap, underneath $1 million market cap, with a very, very, very healthy chart. Let's keep growing. Let's keep expanding. Right now, we got BNB popping off. We got Mubarak right here pumping nonstop. I mean, we got BNB project at 150 mil, 88 million in BNB volume. Let's get their attention. Making noise in their groups is okay, man. You know how many people raid Shiba Inu stuff? If you're on BNB, even if it's you, Brock, if you're listening to me right now, Brock WTF, I know you guys are spamming the chat. But you guys can be rating their stuff. That's what people did to Dogecoin. That's what people do to, essentially what's going on with like all the meme coins. That's what people did. I mean, when the Myro was pumping, everybody wanted to be so close to Myro, it wasn't even funny. Everybody was being close to Myro. Everybody was being close to Myro. So I'm encouraging you guys right now. I'm actually going to grab this right here. Go raid some of these posts. Go leave some XPX. Go leave some Brock WTF. Go leave some Casper there. Go leave something there, because these guys are printing right now. They're doing great. They are doing great. And we talked about this one late last night. We're going to kind of bring this one up right now since we're talking about it for sure. Only CZ supports us. That's my favorite one. You see this right here? This guy, $11,000 buy. That's a perfect person to airdrop some. So you know what? Hold this really quick. You'll be all right.
And you know what this is going to produce? This is going to produce competition. This is going to produce all the utility that we want to see. XPX, you know, all my gorillas in the space. This is bringing hype to BNB again. And a lot of people would be like, oh, jealous and envious. I'm not, man. I'm happy for them. I'm happy for them winning, and I'm happy for them to bring all this hype to BNB. Like, I'm just not that type. This is good for the space. It's listed on Bybit now. So yeah, it's gonna most likely get listed on Binance, everybody. We probably found the $1 billion Habibi right here. Yeah, it's probably right here, everybody. Most likely you guys will ignore it. You know, a lot of people, it's hard for them to get to BNB. I know there's a lot of Solana listeners, and they're still, because Solana did so good for them, it's hard for them to move around and stuff, right? But since I'm from the last bull run, I had to learn to go to Solana and then, you know, and do BNB at the same time. I already know that our time's coming up. This is so bullish for us. It's amazing. It doesn't get any better than this, everybody. So I'm glad they're getting listed on everything right now. They're getting listed back to back, and this is good. This is great for BNB, everybody. This is super great. Solana people can't resist looking at that. Come on now. The pump is happening. Look at that chart. Jeez. We talked about it. You see how I went straight to that? You see how I went straight to that 100 million? Came back down to try to hold it. They thought it was over and broke right past 100 million, went higher. Where did it cruise to? 150. It's like 1 million, 1.5 million, 100 million, 150 million. It's the same thing, just more decimals. It's the same thing. Where are they going next? Of course, $200 million market cap. I'm not going to wait. $200 million market cap. We'll mark it up. Is it going to consolidate up here in the 150? Most likely. You know, but is this thing bringing people to, is this people making people, you know, bridge their Solana to BNB? Yes. Is it going to be a lot easier to get some of these plays like this? What up, Mikey? To load up on FEG token, to load up on XPX? Yeah, because they already got the BNB in their wallet. Man, I'm going to be honest with you guys. When I would say BNB to people, when Solana was pumping, it was like I was talking crazy. Say, oh, you're on BNB. Oh, you're on Binance. You're early, man. You're early, everybody. You are very, very early. This Mubarak is probably going to keep sending, everybody. It's probably going to keep sending. And I honestly wanted to. I have no problem with that thing causing so much freaking attention that people have a MetaMask wallet right next to that Phantom wallet. You know what would be even better? You know what would set the BNB chain on fire, everybody? If because of these things pumping so hard, and because Phantom wants some of that, you know, because the wallets get some of that money, right? The minute you connect to something to trade, the wallets get a piece of that. If Phantom adds BNB, if Phantom adds BNB and an easy way for people to bridge to the wallet, like they did for ETH and like they did for the other ones, we'll see some more. Everybody has a Phantom wallet. And I got a phone with like 50 of them in there. Wild, right? Smart DeFi. I lost your comment. It got okay, there we go. Smart DeFi $1 billion MC token will blow the lid off this. It will. It would. If this Mubarak was launched on Smart DeFi and it's sent like that, bro, all the Smart DeFi projects would get action. Because people would, I know how people are. They would peel profits off of this and look at the other ones to see what's going to pump next. 100%. I've been airdropping some of these biggest buys, some XPX. Let's see what they do. Either they add to it, either they sell it, or they leave it there and it's basically burned because they're not going to touch it. But it's there.
And so is this one, man. Mubarak, brother. Keep an eye on this. Keep an eye on this. I would, because crypto's volatile. It's probably going to come back down to 100 one more time. It should, in theory, hold up here and keep making higher lows and stuff like that. But this is, and keep this kind of trend line that is doing like that. But this is crypto. Like crypto is volatile. Like it would be, a walk in the park if it would just do it like that. But most likely there'll be some kind of, a breakdown and then something in this range and then a lot higher, right? Or maybe I'm wrong and I don't mind that. I mean, maybe it just says, forget what Rico says. I'm just going to keep going up, right? Most likely a consolidation period, though. Let's go to Brock, man. You guys are up in here. I've been pulling you guys up, even when you guys forget to pull up. So make sure you guys keep that bell notification lit because you guys do know how to spam the chat. I'm telling you. Look at this right here. You guys got a great looking chart. You guys are watching. And you know what? Hold on a second, Brock. Hopefully, I know some of you guys are bots because, yo, these Brocks is wilding with the bots. We need some feg bots. That's what we need everywhere. We need I'm about to get me some XPX bots. If somebody knows where to get XPX bots, let's start sending XPX bots everywhere. I mean, it worked. We pulled them up. I can't hate the player. I can't even hate the game, Mikey. I ain't trying to waste no energy on hate. I ain't got it in me. I'd rather just peep game, right? It's like, wait a minute. But check this out, man. At the end of the day, I mean, they got a good looking chart. And what I want to say to the Brock, I know there's one of you guys got to be real. I know I'm not that popular for sure. And we're not trying to be popular. We're just trying to be spreading the good news, everybody. That's what we're doing, right? But this is what I want to show you guys, Brock. Because I know one of you guys are listening. It ain't, the whole army ain't bots. Man, one of you two is the mastermind behind it. And I'm talking to the mastermind. Listen closely, mastermind. And I think I know which one you are, but I'm not going to say nothing because I'm not like that. Because I'm good at patterns, right? So I can identify patterns easy. But check this out, fam. $10 million market cap? Brock, WTF right now. Pay attention. $10 million market cap is a crazy psychological barrier into space. And most times it gets rejected. Almost every time it gets rejected one time. And it comes down to 5, 3, 2, you name it. Usually around there if it's a real project. When they break the 10 million again, nobody knows how high they can go. Then it's just alive. But the community is proving itself in this range. That 10, 15, 20 million is that Cinderella before midnight. It's when the pumpkins become horse carriages. It's when the mice become suits and ties. Everybody is like, this is kind of when the magic starts to happen. And it starts to get a life of its own because a lot of whales want a bigger liquidity pool so they can buy and sell. So around 10 million, you'll see a decent liquidity pool in a project where it actually allows bigger whales to come in and trade without having a hard price impact or being hit too hard, right? So keep that in mind, everybody, because now we're going to go to Brock, WTF. And I'm talking to you guys right now specifically. You guys hit your 10 mil one time. You hit the 10 mil one time. So you got it in you to do it again. The question is, do you want it that bad? Do you want the bigger bag that bad? That's what it comes. Is this bag good enough, or do you want the big bag, the bag you always dreamed of? You know, because right now you're getting the bag that everybody gets to see, but I'm talking about the bag you always dreamed of. You hit it once. When you hit 10 million again and you break past it, you guys could be the next big broccoli. You don't think that Mubarak people are going to be taking profits and looking for the next play? How do you become the next play? You have to build a wall of FOMO. Nobody wants to catch a falling knife. You know, people want to stay away from it, right? So that's why communities and dev teams together have to consolidate projects.
make a nice floor and start to curl it right back up, because once it curls right back up, everybody else comes right back in. But it has to curl up. You have to build it. I didn't make the rules up. I'm just watching it. I'm just an observer. That's all. I'm just watching the game. That's it. I'm calling it how I'm seeing it. And whatever we get out of it is what we get out of it. If it's a broccoli, if it's a dog, if it's a cat, if it's a mubarak, if it's a hippo, when they break $10 million market cap, they go so high. It's like the markets can't handle it. So if you want that money that you can almost not handle, broccoli WTF, bot gang, I would keep doing what you're doing and keep that chart looking sexy. Keep that chart looking good, because that chart is almost irresistible. When you go to the Mubarak chart, that's what happened. That's an irresistible chart. Consolidating, breaks, nice healthy chart could pull back nice organically, consolidates, breaks 10 mil, get easy buy, of course. Again, everybody right here, I'm glad that all these sellers right here got to taste a humble pie. Every seller right now, because that's just what happens. If you see the end goal, anybody who thought they had the great idea, they got wrecked. You want to talk about getting wrecked? Look at paper hand. I'm Mubarak. After that consolidation, curl the chart up and you will have a breakout. That's just what happens. And again, people will think that they're having a great idea. If it's a strong community and they can hold and they can consolidate this thing, they break past the next, resistance, you go higher. And these charts are hard for people to not buy into because they're just on a nice uptrend. And now it has a life of its own. Look at the BNB flying in, fam. It's just flying in. So broccoli, do you want the BNB to be flying in? Do you want that much volume? You got your target. Your target is what everybody else's target is. Break 10 mil. Hold above 10 mil. Do what you can. It'll probably pull back one time, but when you do that, it'll have a life of its own. If you guys don't get GD, it'll probably go to what Mubarak is doing. And it shows you because the BNB is in the space now. There's going to be more and more BNB coming in. Inshallah, there's going to be more BNB coming in, right? We got to, inshallah, God willing. God willing, there's more BNB coming in, but there's going to be more. So that's the target, man. I got it drawn out for you guys. You guys got your consolidation, but, get above that 10 mil. You guys got a strong mastermind behind it that you guys are using the bots, everything that you guys are doing. You guys are full swing. Make sure the chart matches that, and I don't see why not. You guys are already, fifth place, I think it said, as far as this liquidity event. Binance race at 5th spot. You're doing good. Don't F it up. That's all I got to say. You went from 7th to 5th. I dare you to go to 3rd. Better yet, I dare you to go to 1st. If you want it that bad, it's there. It is there up for the grabs. All right, let's keep it moving and grooving, everybody. Mubarak obviously has taken the stage and showing everybody what's going on. The BNB is into space. We're going to look at some more plays. We're going to leave that open right there. Okay, so that is broccoli, everybody. We checked them out. They know what's up. Let's go to Merv. Let's check out some Solana plays now that Solana's coming back to life. How is the Merverts doing? 134. It had a nice little uptrend. Back down on some consolidation. 200K is the breakout for the Merverts. Let's get them to break past that 200K. 200K breakout is where we want to be. But like I said, a lot of people on the sidelines, a lot of people chilling.